A ver, señores, ya no hay suficiente contenido en español. Vamos a esperar a que salga un poquito más. Porque ya no quiero estar repitiendo lo mismo, de los mismos personajes y los otros canales. Lo mismo, güey, todo el tiempo. Entonces vamos a revisar un poquito en inglés. Eh, Estoy bajando la velocidad y están los subtítulos, ¿ok? O aprenden inglés o leen los subtítulos, ¿ok? Porque el contenido en inglés es bueno, güey. Hay un chingo, hay un chingo de información que compartir. Entonces vamos a revisar esto ahora, ¿ok? Porque no estén mamando y que, qué pinche contenido en inglés que no entiendo. Bueno, pues aprende inglés, güey. Aprende inglés o caile. Pero aquí está. Estoy haciendo el esfuerzo por ustedes. Vámonos. And I don't. I wasn't prepared for that. I wasn't prepared for feeling that way, even when you're not together. Welcome back, family. Today, we will review some more crying divorced women who just cannot seem to understand that the grass isn't always greener on the other side. What's the one thing you wish everyone around you knew about getting divorced? Everyone always prepares you that whenever you're going through a divorce, losing your husband or wife, you go through a grieving process, grieving for the loss of your marriage, the loss of your hopes and dreams together. But one thing that they really don't prepare you for is the loss of a friend, the Oh my loss of your God. best friend. Ahora sí están llorando por los sueños que teníamos juntos. Y cuando estaban juntos, puro pinche desmadre, güey. Puros reclamos, puros chités, puro... Oh my God. The person that you always wanted to tell, tell your day and to tell, your small wins and your small victories. Oh my God. Tú llegas a compartirle eso a tu esposa. Te lo digo por experiencia, güey. Llegas, güey, está toda cagada la vieja. Pinches caras, no te hacen ni de tragar. Ahora sí, ya, que ya pierde a su esposo y que su esposo ándale eh, haciendo otras cosas, está saliendo con morritas y se la está pasando bien. Ahora sí, ahora sí. Oh, esos sueños que teníamos juntos. Ya no tengo nadie con quien compartir. Tuviste la oportunidad de compartir. ¿Qué pasó? And I don't. I wasn't prepared for that. I wasn't prepared for feeling that way, even when you're not together and haven't been together. Um, just having that desire to have them as a friend again. Just another day and another modern woman making an impulse decision to divorce her husband without really thinking about the consequences. I bet that she was convinced that leaving her husband was a good idea by listening to some divorced guru woman on the internet talking about how divorce is wonderful. Most women go to the internet not for learning, but to find someone that will validate the idea that they already had in their mind, because deep down, they know that they are not doing the right thing. Check it out. Is there anyone out there in TikTok land that can tell me what you're supposed to do with your life when you've been in a relationship for 20 plus years with the same person? You have children, you have, built a life together, and then all of a sudden that life is no longer. What are you supposed to do with your life? Like, I work. I'm a registered nurse. I have a career, I guess. I have hobbies. I have, like, I don't know, a house. I have all the things that I guess you need to live the life, but I don't know how. I don't. O sea, tienes todo. Lo único que te falta es saber tratar a tu esposo. Saber tratar a un hombre. Eso es lo único que te falta. ¿Es mucho pedir? No lo creo. Like, do you date other people? Like, do you sort of, like, I just don't know. I want to focus on myself. I want to be happy. I want to. Yo quiero enfocarme en mí, quiero ser feliz, quiero. ¿Te fijas? Solamente se trata de ellas, güey. O sea, incluso pueden estar pasando por una adversidad como esto, como dolor, sufrimiento, llanto, lo que sea, y todavía siguen hablando para ellas. O sea, siguen hablando desde el ego, desde el egoísmo, decir yo, lo que quiero, lo que necesito. Esa es la razón por la cual se divorcian.
Esa es la razón por la cual están solteras. Esa es la razón por la cual siguen el carrusel. ¿Okay? Porque no saben compartir, no saben convivir, no saben tratar a un hombre. ¿Okay? Tienen al hombre de sus sueños, tienen al hombre que les provee, que las mantiene y después se divorcian de él. ¿Por qué? Por estar escuchando ahí a la sociedad, por estar escuchando a las mujeres solteras, por estar escuchando a sus amigas, a sus familiares. Pero bueno, ahí síganle, güey. I want to heal from this whole process that I've been in. But I also want to live life. Like, I also want to have fun. I don't want it to be all about being miserable and feeling sad and just going through the motions of life because my relationship, my marriage broke down. Like, I just don't want to do that anymore. I want to be happy. I want to move on, and I want to just find joy in life again. I know that most of you just wanted to jump on your screens when you heard the infamous phrase, I just want to be happy. Trust me too. It's the same story over and over and over, again and again and again. It's all about me, without even knowing what they really want. But then they get shocked when the ex-husband move on with his life, like in our next clip. My husband fell in love with my best friend. Now ex-husband, ex-best friend, but they fell in love. It's now been 4 years, and I wanted to share a very important lesson that I learned. Damn. The people that are meant to be in your life. Eso sí tuvo que doler. Imagínate, tu ex marido ahora empieza una relación, no importa si se casan o no, empieza una relación con tu ex mejor amiga, obviamente. Oh, eso sí ha de doler, güey, bien cabrón. ¿Por qué? Pues no sé, güey. A lo mejor la morra, fíjate cómo son, a lo mejor la morra estaba esperando el momento, ¿ok? Para que terminara. A lo mejor esa morra, esa amiga, le estaba dando consejos a ella para que termine con él. No lo dudo ni tantito, güey. Eso puede estar pasando. ¿Okay? Así eso es lo que pasa. Le estar dando consejos de que déjalo, que no te conviene, etc. Y una vez que lo dejan, que se divorcian, ahí va ella a agarrarlo. Así son, güey. No sé si eso sea considerado el chapulinazo, pero pues por ahí va, ¿no? Will be in your life. Nothing will stop them from simply being in your life. If it's so easy for someone to leave, then they were never truly meant to be with you long term anyways. Also, I see people begging people to stay in their life. You really want someone in your life that you have to beg for? No, thank you. And if you're really fighting for someone to stay, don't you value and respect yourself enough to just let them go? I know that divorce is really hard, and I know that sitting in the loneliness is really hard, but it's way better than begging and pleading for someone to see your worth and your value. You are worth so much more than that, and I hope you see that. So from one heartbreak to another, I see you and I love you. It's amazing how these women will always try to play it cool as if they are not jealous, hurt, and bitter when they see their husbands moving on. But you can see the anger and disappointment through her. Just in case you want more affirmation on how her life is miserable, I went through her page, and here is one of her latest video where she admit on how miserable her life really is. So there are some crucial things that people don't talk about after you go through a divorce. The fact that the quietness and the emptiness in your home when you don't have your spouse or your children is deafening. You have to really get comfortable with being alone, and it's very uncomfortable. You quickly realize that you are now the center stage of all conversation in your friend group because you're now living this wild and fun life because you're no longer attached to anybody. And I don't know about you, but I spent a lot of my time crying and eating pizza and drinking wine in the bathtub. Being single is glamorized in today's society, and people are saying, yes, good for being single, and you should really just enjoy it. It's so freeing. When really you lost your purpose because you've been supporting this person for X amount of years and supporting their aspirations and their goals and their dreams and their desires, and you lost yourself along the way. So now it's beautiful. You get to find yourself, but it's hard to sit in that and be like, oh, who the f am I? So maybe be a little bit more gentle on the single people in your life. All these strong, independent, happy, single, living my best life women you see on the internet have the same sad story behind closed doors. They are all crying, miserable, lonely, depressed, bitter, and angry women. Damn.
want to lead more women astray so that they can all be miserable. Because we know that misery loves company. And it's sad that so many young women keep falling for their lies. I have a bonus clip for you that shows the consequences of the government incentivizing women to divorce their husbands. I do divorces for people that, a woman walks out with $200-300 million. He was an analyst at Goldman Sachs who built a hedge fund and then sold it and then used his trading algorithm to build it up to $500 million. She was hot and slept with him for a while and then stopped and started sleeping with other people and playing tennis and having Botox, and she's going to get half. Like, that's incredible. Like, do you know what he had to do to get that? And what she had to, I'll that guy for $200 million. Are you kidding me? Like, that's insane. That's incredible. Fellas, as long as these family laws are still in place, you're gonna have to protect yourself at all times. These family laws are literally rewarding women for leaving marriages and relationships. Bueno, no sé cómo esté en otros países, pero especialmente aquí, en el Gabacho, sí está cañón. Así que, si se van a casar, cásense donde quieran, menos aquí. Por eso les digo, no sé dónde esté, cómo esté en otros países, pero no creo que sea igual que aquí, ¿no? En cuanto a, te quitan la mitad, no creo que en algunos países pase eso. Pero bueno, hablando de esas cosas que igual tampoco, muchos no llegan a eso, muchos no llegan a tener nada. Entonces lo normal sería, cuando tú llegas a tener algo, que estás casado, que llegas a tener realmente algo, que bien cabrón, tu imperio, te van a quitar la mitad, güey, si no, te quitan todo la chingada. When you get married in the West, it's like giving your wife a loaded weapon that she can use against you and get paid whenever she feels like it. So move accordingly. I'm really glad that you made it this far through my video. But I have a small favor to ask you. Over 90% of you are not subscribers. Bueno, aquí les voy a pedir que se suscriban, pero bueno, suscríbanse al mío mejor. Y eso es lo que vemos aquí con estas mujeres que se divorcian, güey, de su vato. Y después se dan cuenta, en el futuro obviamente se dan cuenta de que no es lo mismo. Que ellas pensaban que del otro lado de la cerca el pasto iba a ser más verde. Pero no, se dan cuenta de que pues, el mundo del dating ya no es lo mismo. O sea, ya no es lo mismo para ellas en cuanto a salir con hombres, buscar algo serio. O ellas pueden seguir montando el carrusel, eso tenlo por seguro, lo pueden hacer, eso sin ningún problema. Pero ellas ya no quieren eso. ¿Okay? Recuerda, antes sí, ahora no. Ellas ya no quieren eso. Y menos después de haber estado casadas. Ellas quieren encontrar el verdadero amor. Porque según el verdadero amor, pues no lo han encontrado. O sea, eso no era su amor. ¿Okay? Pero no se dan cuenta y no se ven en el espejo de lo que ellas hicieron. ¿Okay? Aquí solamente se pueden a llorar y a decir qué les pasó y a contar sus historias, sus problemas, pero en realidad no se pueden a contar qué fue lo que pasó, o sea, cuáles son los detalles, qué es lo que te llevó a separarte. O sea, no es porque sí, no es de la nada, no es como que no funcionó la relación, no, güey, o sea, hay cosas por las que no funcionó la relación, o sea, se debió a algo, pero ellos nunca te van a contar eso, no, jamás vas a escuchar. Pues sería muy raro escuchar una morra que se ponga a hacer videos en TikTok donde sea y digan, bueno, pues sí, nos divorciamos porque, pues bueno, pues yo tenía actitudes raras, tenía amigos secretos, me veía con alguien escondidas, no le contaba todas mis historias, tenía ahí hombres que me estaban dando atención, lo engañé o me dejé influenciar por mi familia, no le hacía caso, lo trataba mal. No te van a decir eso, güey. Y eso es lo que pasa. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Digo, he tenido consultas con un montón de hombres y me han dicho todo lo que ha pasado. También he ido con abogados y todo. Pues yo sé lo que está pasando, güey. Yo también soy divorciado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Y va a seguir pasando, güey. Desafortunadamente, vamos a juntar estas posmuro con el muro que va bajando a las mujeres. Entonces, ¿qué nos va a quedar, güey, en el futuro? ¿Qué nos va a quedar en el futuro? Morritos de 18 y 19, nada más. Porque el muro ya baja, ahorita yo creo que ya están los 23.
Pero yo le doy aproximadamente un par de años. No quiero exagerar. Vamos a darle 5. Por un par de años yo creo que el muro baja a los 20. Entonces ya te va a quedar 18 y 19. Nada más. Ya a los 20 llegan al muro. Porque ya empiezan a montar el carrusel desde morrillas, güey. Imagínate. Pero bueno. Será todo por hoy, señores. Saludos.